Mwanadamu si kitu na ulimwengu si wetu. Mwanadamu si kitu na ulimwengu si wetu. Walau hakuna mtu ambao atasalia. La kwanda kamata dini, paradhi usikini. Well, being a performance artist means that, for me, is that I use my body to express what it is I want to get across. And I tend to paint my body often, and it's something that if I could touch one person in an audience, then I've done my job. So the performance was about putting the war paint on, and preparing oneself, and I feel like it's something that a lot of women have to do in this city, where you can't really walk around at night. The sort of defense mechanisms or the battle plan that I need to set out during a day that I need to go about my chores or go about just what I have to do out in the city. I call it the mask that Nairobi women have to wear, and I think it can extend to large parts of the world, and mainly, I guess, because I'm African, I think of Africa. But in particular, locally, I think of Nairobi and what I've been through in my life. From my earliest memories, from about 3 years old, I remember my father sexually abusing me. From about later on, maybe when I was 9 years old, his brother, who I think he might have been in his 20s or 30s, coming to my house, and he was supposed to take care of my brother and I, and he raped me. The memories were hidden deep within, and actually about 3 years ago they came to the forefront, and I remembered everything, and I was just astounded at the pain that I felt. Not talking about it for so many years really brought me down, to places that I don't even want to think about, So being able to let it out, and especially for me through performance, is a release. Paradhi usikini na sunna ikimkini ni wajibu kuitia. The element of just feeling emotion is there in the performance, and I feel that people can connect with me on that level, because I think I can talk about it and it's not necessarily something that you might connect with, but maybe if you see something that's not as direct as speech, then you think, okay, maybe I can relate to what she's been through. I hope that women who've been through something similar will see this and gain strength from it. When you're going through it, it probably will feel like the hardest thing you've ever been through, but it makes you so much stronger. It really does make you an incredible woman, and you have to believe that you are an incredible woman, and don't believe, the sort of demeaning thoughts that maybe I asked for it, or, I led them to do it, or, these kinds of thoughts that might come up.
don't believe that. Believe in yourself seriously, you know. I think it's very important to realize that you're a beautiful woman and a strong woman too. Nilichua hali yangu mwaka wa 2004 mwezi wa 6, na venye nilichua hali yangu, maisha yalikuwa magumu kwa sababu nilijiona ni kama ni mimi peke yangu. Kaanza kuangalia katika familia hakuna mtu mwingine bali ni mimi. Sasa nikaona ni kama dunia imeisha. Hata wakati nilienda nianze kuona wamama wengine ambao pia wanaishi kama mimi, ndio nikaanza kujikubali. Kikundi cha Power Women aswa kilichunga pamoja juu ya janga la ukimwi, na hiyo ndio ilikuwa aswa tatizo, kwa sababu kuna mama alikuwa rafiki yetu sana, aliaka, ilikuwa mwaka wa 2005. Mama aliaka kwa sababu mzee wake alikuwa amemkataza asiende hospitali, asimeze dawa, akae kwa nyumba. Sasa hapo ndio ilianza kutuambia tusipozungumza, tusipojieleza tutakufa sisi wote, kwa sababu tuliona kama huyu amekufa kweli, kumbe hili changa ni la kuua. Juu kile nafanya mara nyingi wanaenda kwa kijiji, naenda kuongea na wamama, kuongea na kina mama, nawaambia ni vyema kujua hali zenu, juu ukijua hali yako na ujue hali ya watoto wako, ukiishi uko na hakikisho ya kwamba watoto wangu ni wazima. Ile kazi nafanya nasikianga ni kama inanipa upendo, kwa sababu na hizi kuna mtu mahali ambaye ameweza kuwekeza ndani yangu ili nami nikaweze kufikia watu wengine na nikaweze kufikia watoto. Ukiwa mama uko na jukumu. Kwa mama si jina ambao utasema ati siku moja ndaacha kuitwa mama nianze kuitwa jina ingine. Ni jina tu moja ambao umeiweka, umesaini kama umeweka ratiba ya kazi, lakini huwezi kusaini tena useme ati sitaki hii kazi. Sasa hiyo ndio ilinipa utu na upendo wa kukaa na kina mama, hasa kukaa na watoto. Kweli hawa mama wakati walianza walikuwa wanasema wako na virusi, lakini ifikia mahali tumefika hapa sasa hakuna hiyo virusi, imekufa. Sisi ni watu wale wa kawaida, watu wale wanafanya kazi na mikono yetu, watu wale ambao tumesimama kujitegemea. Wamama wachione wako mbele. Katika ulimwengu wa sasa tunahitaji wamama. Wamama wale watasimama, wamama wale ataangalia aone mimi naweza. I was a woman who was trapped in a man's body. Being trapped in a man's body, being in a gender that you are not, that to me is slavery, and like any other sort of slavery, it's not a good thing. My body had to be configured to match that image that is inside me. It's like coming from underwater and now taking a deep breath of air, you know. It's such a nice thing, you know. You feel liberated, you feel like, oh my, this is me. Okay, it feels nice. A lot of humiliations, a lot of emotional turmoil, and you're not able to tell the people who are close to you or to ask for help. It's like you think of telling your parents what is going on. It's like confessing a murder you have committed. When I was a boy, you know, people used to love me. My dad used to be so tight. Now, the moment I start changing, he's like, now, what will I tell people? I can't tell them this is Eddie, you know. I can't tell them this is my son. So for him, it's like an embarrassment. And when you come to realize that you are a source of embarrassment to the people who love you and the people you love, it's not a nice feeling.
it wears you down. When the sky is clear, the stars, they appear so, so bright. And you ask yourself, are there transgender stars? Some years ago, I founded the Transgender Education and Advocacy. We are registering it as an international NGO so that we are able to reach out to other countries, especially in Africa. We do facilitate support groups among transgender people whereby we discuss, we normally have debates and conversations about how do we extricate ourselves from these challenges that we are facing, how do we solve our problems, Currently, I'm back in school, I've always wanted to be a professor. I'm doing computer programming, and I'm also doing databases, advanced databases. So I want to see how I can, I can contribute maybe to making a vaccine for HIV, or a vaccine or a drug for cancer. Yeah, it's a wide area. It's with so many frontiers to conquer. Yeah. I'm working with two amazing women, Sonia, Christine. We just had a chat. Actually, it was at Kengelas. We're like, why don't we start a company together? So we didn't really think it through, like, what are the logistics of starting a company. We just had the passion, and we started the company 5 years ago, and here we are. We do documentaries, we're getting into factual programming like reality shows, we've done magazine shows. So On Screen is a boutique company that just tell stories about whatever's happening in Africa from people's personal perspectives. Where we are now, as opposed to 5 years ago, it's a completely different On Screen. I lost both my parents when I was 18 and 19 years old. I think losing your parents when you're 18, 19, it accelerates the rate at which you're going to discover yourself. I think you kind of don't have that nest anymore, so you just start early on that journey of discovering who you are and what you want to do out of life. My mother is one of my biggest role models because she's kind of the glue in our family. She dealt very well with people. She was very driven. She's very generous with her time and also with money. So I try to be generous. Me and my cousin started an education foundation called Gatabaki Education Foundation, where we sponsor young girls in high school. So she's been an inspiration for that. I want to learn something new. I want to impact someone else. I want to be able to give back, because I think a spirit of gratitude and always giving back to the universe gives you more. As women in a country like Kenya that's, very patriarchal, like a lot of who we are, our bodies, ourselves is defined by the men in our lives. I don't want to come off as sounding like a feminist, but I think it's very easy for women, educated or not, to let other people in their lives define who they are or define, the course that they're going to take. So I'll just encourage Kenyan women to not be scared of taking the journey that you want to take. Babu wazazi wangu, mamangu ni mzuri lakini babangu ni mkali. Ilifika mahali, unajua mzee akiona mmekuwa wasichana pale wengi, akaanza kufika mahali akisema, afadhali mtoke hapa, mwende muolewe. Sasa vituko ikakuwa wasi. Saa zingine anaanza kutuchapa, anatufukuza nyumbani, hatuna kwa kulala. So ilibidi mimi na dadangu tukakaa chini, tukafikiria tutafanya nini. Dadangu akaniambia amepata mahali anaendanga kuuza switi. Saa zingine uuze, saa zingine ukose kuuza, na inafaa watoto wakule. Ukitoka huko saa zingine umetoka huko mkono tupu, na huna hata maji kwa nyumba, hata sabuni. Inabidi ujikakamue kwa sababu huwezi kaa mchafu
na uko na watoto waweze kalala na njaa na wanafaa kukula. Huwa naamka asubuhi mapema, mi by 6 niko huko Amboseli nimesimama. Nikitoka huko 6 ninakuja hapa, natoka huko saa 4. Nikikuja saa 4 ninakuja ninaosha vyombo, ninapanguza nyumba, kama niko na nguo ninafua, halafu saa 8 mimi ninarudi hapo hivyo kutafutia watoto wangu riziki. Tena mimi huwa naambia Mungu, ile maisha yenye mimi nimelelewa, sitaki watoto wangu walelewe kwa hiyo maisha. Nataka watoto wangu walelewe maisha mazuri. Nikiwa shule nilikuwa napenda kumodel sana na kuimba. So nilikuwa na target. Nilikuwa na wish to dream yangu whether mimi nikuwe model ama niimbe. Mungu wangu wewe wajua sababu kwani mimi niyapitie haya. Mungu wangu wewe wajua sababu kwani mimi niyapitie haya. Mimi hapa ni mvumilivu, rohoni mwangu mimi nateseka. Mungu wangu wewe wajua sababu kwani mimi niyapitie haya. Watoto wangu wanapoteseka, Mungu wangu wewe wajua sababu. Mungu wangu wewe wajua sababu. It's okay. Kusimama hapa sio kitu ya maana. Juu unajua kuna wenye wanaona kama mimi ni bega na nina beg. Lakini nikipata kazi, nikiwa na kazi siwezi simama hapa, ama nikiwa na maisha mzuri siwezi simama hapa. Hapa kusimama ni ile yani usilale na njaa, usishinde ukiombaomba kwa jirani, ama usikose pa kuishi, hivyo tu. Maybe naweza uza 70 per day, saa zingine niuze 100, maybe saa zingine niuze 20, lakini yote mimi nashukuru. Ni bora watoto wangu wakue, yani watoto wangu wakue na maisha mzuri. Ndio maana ninauza hii sweet, yani wasinini, watoto wangu wasiteseke. This short film was an independent production for International Women's Day 2014. All the women featured have faced adversity in some way, and in every case, their beauty and strength has shone through so brightly. This film is not just to celebrate these women, but to illustrate that we are all ordinary women with exceptional potential. You know what I really love? The way you can be having a go. We are an all-female crew that came together for International Women's Day. But this film is for every woman, every day. Mwanadamu si kitu na ulimwengu si wetu. Mwanadamu si kitu na ulimwengu si wetu. Walau hakuna mtu ambao watasalia. La kwanda kamata dini, paradhi usikini. La kwanda kamata dini, paradhi usikini. Na sunna ikimkini, ni wajibu kuitii.